Dakta mtazamaji, ni Jumamosi mubashara na hapa ndani ya Switch Adhuhuri yapo mengi sana ambayo tumekuandalia. Baadhi ya mambo yaliyogonga vichwa vya habari na kuibuka, na wananijua hunita hadi ya Mwasiwa, na mtangazaji mwenza katika lugha ya ishara ni Tracy Dorcas. Moja kwa moja tupate yaliyomo. Viongozi kutoka mkoa wa Mlima Kenya wahimizwa kusitisha mgawanyiko baina yao iwapo wanataka mkoa huo kufaidika baada ya kukamilika kwa muhula wa Rais Uhuru Kenyatta. Wito watolewa kwa serikali kushinikiza shirika la Global Fund kutositisha msaada wa fedha ambao umekuwa ukiwasaidia pakubwa watu wanaoishi na upungufu wa kinga mwilini. Na Rais wa Marekani Donald Trump atarajia kumtaja Amy Coney Barrett kuwa jaji wa mahakama ya juu zaidi nchini humo. Na mtazamaji, karibu na tuanze na taarifa hii ambapo Rais Uhuru Kenyatta leo amefungua rasmi uwanja wa kitaifa wa Nyayo ambao ulikuwa umefungwa kwa muda sasa ili kuruhusu karabati. Uwanja huo ulikuwa na uwezo wa kuhimili wageni 30,000 na sasa utakuwa na uwezo wa kubeba wageni 45,000. Hata hivyo, Rais Kenyatta ameamuru viwanja vyote vikarabatiwe kabla ya mwezi Disemba. Wanajeshi vile vile watapata uwanja wao kwenye kambi ya wanajeshi ya Lang'ata. Improvement of NYAYO Stadium is the result of works that began in the year 2017. And today, as we have been told, we stand in a stadium that is more fit for purpose and more suitable for our sporting heroes to showcase their excellence. The upgrading of NYAYO National Stadium is not an isolated case. Our endeavor is to ensure that our sporting facilities can compare favorably with the top addresses around the world. And in that regard, we are in the process of developing other sporting facilities throughout the country. Indeed, as a matter of fact, we are currently on the verge of completing the construction of the Jamhuri Sports, Leisure and Entertainment Park here in Nairobi, in addition to the upgrading of sporting facilities in Eldoret, Marsabit, Meru, Chuka, Kisumu, Nyeri, Makueni, Wanguru in Kirinyaga, and Kirigiti in Kiambu. The construction of these facilities is fully funded, and so, as we have agreed, Waziri, we expect all these facilities to be ready for commissioning by the end of December this year. In addition to the facilities I have just mentioned, we are also in discussions with the county governments of Mombasa, Kakamega, Narok, and Kisii to co-finance an upgrade to international standard the existing facilities in their respective counties. Na mtazamaji, hiyo ilikuwa ni hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta iliyokamilika hivi punde. Na nakuuliza swali lako la leo, je, unadhani tupo tayari kurejea kwenye michezo? Na Rais amefungua ule uwanja wa Nyayo wa kitaifa na amesema kwamba ukarabati wa viwanja vingine vyote humu nchini vinafaa kukamilika kabla ya mwezi wa Disemba. Je, tupo tayari kurejea kwenye spoti ama bado tunafaa kusubiri kupoa kwa virusi vya corona? Nambari ya kusema nasi moja kwa moja ni 111-444-111 kupitia ujumbe mfupi, au unaweza kuzama kidijitali utupate kwenye mitandao yote ya kijamii. Tumejajaa pale kwenye mtandao wa Twitter @SWITCHTVKENYA, kwenye mtandao wa Instagram na vile vile mtandao wa Facebook. Tukisonga mbele ni kwamba viongozi kutoka mkoa wa Mount Kenya wamehimizwa kuacha mgawanyiko baina yao iwapo mkoa huo ungetaka kufaidika kisiasa baada ya kuondoka kwa Rais Uhuru Kenyatta uongozini. Wakiongea katika maeneo tofauti tofauti, mjumbe wa bodi ya KOTU Nelson Mwaniki na mbunge wa zamani wa Mwea Peter Gitau amesema kuwa ikiwa viongozi hao hawataweka tofauti zao kando, mkoa huo basi utapoteza
kujitokeza sana kisiasa. Aidha, walisema kwamba badala ya kutofautiana hadharani, wanapaswa kutafuta viti vingi serikalini ili kuwasaidia wakazi mara tu Rais Uhuru Kenyatta atakapomaliza hatamu ya uongozi wake. The election is better because now when we start now being divided, even the country will see automatically Mount Kenya we are divided, which is very bad. And if the election comes and when we are divided like that, automatically we will not even get a seat. The seat will go to the other side. At least it's better even when if we are together, we can be able to get even one seat, whether it's the deputy, whether it's the prime minister, whatever. When elections were being done, we were being lied to that we are electing people who will be supporting the presidency in parliament, in delivering of the issues that were addressed by the manifesto of Jubilee then. But what we've seen later is that many of them that were elected into office of leadership within our region were supporting a certain function within the presidency. Na mashirika yasiyo ya serikali yameonyesha hofu yao kuhusiana na kujiondoa kwa shirika la kimataifa la kutoa msaada wa fedha almaarufu Global Fund kwenye kutoa msaada wa fedha kwa taifa la Kenya. Hatua hiyo inadaiwa kuathiri pakubwa watu wanaoishi na upungufu wa kinga mwilini kufuatia kukosekana kwa dawa zinazoboresha kinga mwilini ambazo hutolewa bila malipo kupitia msaada wa Global Fund. We were given 9 million. And the money was supervised and we never lost even a 10 cents. Kenya Red Cross was supervising very well. And I could advise Global Fund to fund again Kenya Red Cross so that the Kenya Red Cross can continue serving our people. We will lose a lot of lives if Global Fund withdraws the fund. So we are requesting Global Fund kindly to support us. And all these people should not be punished because of 2 individuals or 3 individuals. Global Fund has funded us it was up to round 10 and money was never lost. If few people have done that, they should face the music and not punish the entire Kenya for that. A lot of people will die if they drop out of ARV'S. Na mtazamaji, nimekuuliza hapo awali, je, unadhani ni muda mwafaka kurejea viwanjani? Rais Uhuru Kenyatta hii leo amefungua rasmi uwanja wa kitaifa wa NYAYO na amesema kwamba ukarabati kwenye viwanja vingine vyote humu nchini unafaa kukamilika ifikapo mwezi Disemba. Je, tupo tayari kurejea viwanjani aidha kwa riadha ama kwa spoti zingine zozote zile? Niambie ndani ya 111 444 111. Tukisonga mbele ni kwamba mamia ya waumini wa dini ya Kiislamu wameandamana mjini Migori kwa malalamishi kuwa wanapitia wakati mgumu katika afisi zilizoshughulikia masuala ya usajili na utoaji wa vitambulisho. Wakiongozwa na wazee wa jamii zao, wamedai kwamba wamekuwa wakidharauliwa na kuchukuliwa kama magaidi ambao hawapaswi kumiliki vitambulisho humu nchini. Mwenyekiti wa kikundi hicho, Sheikh Ali Muhammad, amesema kuwa watoto wao wamekuwa wakinyimwa haki zao licha ya kuwa wametimiza vigezo vyote vya kisheria. Kamishna wa kaunti ya Migori, Boaz Cherotich, amewaambia waandamanaji hao ambao walikuwa wamekusanyika kwenye afisi yake kuwa watimize ama inawalazimu kuwakilisha vyeti vyao kabla ya kufanyiwa usajili kupata vitambulisho. Ni kuombe kwamba kama Wakenya wengine tupitishwe utaratibu, vetting iangaliwe. How long does it take to vet me? Na mtoto wangu umalizie, lakini swala la kudhalilishwa kwa kweli linaumiza moyo. Wamenukuliwa kwa kauli zao sio nzuri. Wamenukuliwa kwamba watadhalilisha jamii ya Kisomali ya Migori sababu wana machungu na wao. Sasa ukiwa wewe ni mtumishi wa serikali, kuwa mwadilifu kwa raia wote. Usidhihirishe hasira yako kwa watu. Nataka nitaje kwamba hakuna ubaguzi yote ambaye imefanyika. Na ningependa kueleza hao kwamba hakuna wakati wote serikali itafanya ubaguzi ama discrimination aina yote wakati tunatoa services kwa wakazi wa Migori County. Na kwa hivyo ile hatua ambayo tunachukua ni kuhakikisha kwamba
wale wote ambao wameapply na kama wamezaliwa nje ya county, sheria inasema kwamba lazima warudi mahali ambapo walizaliwa. Na tukiachana na hayo, waziri wa maji Cecil Kariuki amesema miradi mipya ya usambazaji wa maji na usafi wa mazingira katika kaunti za Kisii na Nyamira ambayo ilijengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 2.3 itainua uwezo wa usambazaji wa maji nchini wakati wa zoezi la ukaguzi na upanuzi wa kiwanda cha kutibu maji taka eneo la Kegati. Tazama. Mabomba haya na bwawa hili la kusafisha maji taka yanaleta matumaini na afueni kwa wakazi wa kaunti ya Kisii na Nyamira ambao wamekuwa wakishuhudia ukosefu wa maji safi kwa muda mrefu sasa. Akitangaza msaada wa serikali ya kitaifa ya kuhakikisha usambazaji wa maji safi kutoka kwa mradi huu kwenda kwa miji ya Kisii na miji mingine ya karibu, waziri wa maji Cecil Kariuki alibaini kuwa kazi ya kiufundi na uhandisi zilikuwa tayari zimekamilika, lakini kampuni ya usambazaji maji ilikuwa inakabiliwa na changamoto katika kusambaza bidhaa hiyo adimu. This project is effectively complete, and the reason I am here is to confirm that indeed complete from the point of technical and engineering work, but also complete to be able to get water to the residents of Kisii town and the environs. Kariuki alisema kuwa kukamilika kwa mradi huo kutaafikia haki za wakazi za kupata maji safi na kuwezesha kupanda kwa uchumi wa maeneo hayo. It is His Excellency President Uhuru Kenyatta's intention that we need to grow from where we are in terms of safe water coverage as a country, which is currently at about 58%, to cover more people for that percentage to actually increase, as he is committed to have water as one of the most basic rights, but also one of the enabling commodities and input into both social aspects of our lives, but also the economic aspects of our lives. Kariuki aliongeza kuwa wizara ilikuwa ikishirikiana na washirika wengine ili kumaliza changamoto zote na kuwezesha kukamilika kwa miradi mingine ikiwa ni pamoja na bwawa la Mokubo. Working with our partners, development partners, it is possible for us to unlock particularly the interests that have been showed in the past, and I'll be pursuing that as well with my team in headquarters. Gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae alisema kuwa lita milioni 27 kwa siku zitasambazwa na mradi huo wa Kegati mara tu mifereji ya usambazaji maji itabadilishwa. Through this program that was funded by the Ministry of Water, we are now going to have 27 million liters of water per day. The problem that we have is that the project is completed. We are now able to get the 27 million liters of water from Kegati. We have problems of funding for the reticulation part of that water, and that reticulation is what we are asking. At the very basic minimum, we are talking about 100 million shillings to do complete reticulation for that water. Alitaja maeneo ambayo yatanufaika na maji ya mradi huo yakiwa ni pamoja na manispaa ya mji wa Kisii, Nyakoe na Suneka kati ya maeneo mengine. Wellington Ojwang, Switch Adhuhuri. Na mtazamaji, nilikuwa nimekuuliza, je, unadhani tupo tayari kurejea viwanjani tupashe misuli moto? Leo Rais Uhuru Kenyatta amefungua rasmi uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Niambie ndani ya 111444111. Nachukua mapumziko mafupi, punde nitakaporudi tutakuwa nasoma maoni yako. Usiende mbali. Mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Nambari ya kusema nami moja kwa moja ni 111444111. Nilikuwa nimekuuliza, je, unadhani ni wakati mwafaka wa kurejea viwanjani ikiwa leo Rais Uhuru Kenyatta amefungua rasmi uwanja wa kitaifa wa Nyayo? Je, tupo tayari kupasha misuli moto na kujitosa viwanjani? Niambie ndani ya 111444111. Na katibu wa Wizara ya Elimu za KINUTHIA katika mahojiano maalum na runinga ya Switch amesema kuwa uamuzi wa kufungua shule hautabadilishwa, na kwamba akisisitiza kwamba wanafunzi watarejea shuleni hivi karibuni bila kulazimishwa kupimwa virusi vya corona. Daniel Karuki ametuandalia taarifa hiyo. Katikati mwa janga la corona nchini, sekta ya elimu ni mojawapo ya sekta ambazo ziliathirika zaidi. Thank you so much, Waziri, for hosting us at your most humble office. Asante sana. Daniel, karibu tena. Asante. This is an office that is always ready to welcome all educationists.
Akizungumza kwenye mahojiano ya kipekee na meza yetu ya habari, katibu wa elimu KINUTHIA alidai kuwa shule zipo tayari kufunguliwa kwani idadi ya visa vya maambukizi vya virusi vya corona nchini imeanza kupungua. It is safe to reopen because reopening of schools was based on the premise that there is no coronavirus or coronavirus is now manageable. And manageable means that the curve of infection either flattens or begins to flatten or consistently proves that it is flattening. And in medical terms, that has been proved to be at a percentage of the infection percentage to be 5 or 4% over a period of 14 days. That means the curve is flattening, not that it has flattened, but it is flattening. That is a safe time to return the children to school. And we cannot say that children should only return to school when the curve flattens. Hata hivyo, katibu huyo alitupilia mbali wazo la kufungua shule kabla vizuizi vingine vya corona kuondolewa. I have heard that argument and fair enough. The people who are propagating the proposition are right and wrong. Nobody has said that schools will reopen before curfew is lifted. Nobody has said that schools will be the first place to reopen. Of course we see, yeah, they have been recorded, and to which date we have not known whether curfew will be lifted before. Those are some of the things that people are ignoring, and we know churches have been opened, though under restricted conditions, and those are the same conditions we'll impose on our children. And we haven't seen casualties in churches. We haven't seen casualty in gatherings that have been allowed by government under strict conditions. We have also not seen casualty in various ceremonies. KINUTHIA ilizidi kwa kuelezea kuwa serikali imeweka mikakati mwafaka kukumbana na virusi vya corona iwapo kesi zingeripotiwa shuleni, akiongezea kuwa serikali haina mipango ya kuwapima wanafunzi au walimu virusi vya corona kabla kurejea shuleni. First of all, it is a big no for mass testing. We are not going to force teachers to be tested, neither are we going to force students to be tested. We need 16 for primary school is 8 million. We will need 8 million masks. And every child will need 2, at least for a month, washable and reusable. So those are 16 million. If we get 16 million, the best we can do is a month as government. We will not be asking the government again to continue disbursing this money for masks. A parent, for the interest of the health of the child, can go out there as good as when they buy other things for children and buy a mask will be costing about 30-40 shillings, so even 20. Aidha, amesema kuwa wanafunzi wa shule ya kibinafsi ambazo tayari zimefungwa kwa sababu ya janga la corona wako huru kujiunga na shule za serikali, akitaja kuwa serikali imeweka mipango maalum ya kuhakikisha ratiba ya elimu iliyositishwa yataendelea vizuri. We have determined the time that was lost, and we know since March we have lost academic time equivalent to 20 weeks. So the day that we shall reopen, which I will not mention as I said before, from that time we will start now recouping time, saving time, trying to minimize holidays as much as possible, trying to get off curricular, extracurricular time, that is drama, sports, put them into academic time, and spill over all the way to when we will have recovered all the time that was lost. So that if you're supposed to have finished class 8 in 2024, and this year was supposedly lost, we will see, even if you won't finish in 2024, you will finish in 2025 March. Shule nchini zimefungwa kwa takriban nusu mwaka kufuatia ujio wa janga la corona, swala ambalo hivi karibuni huenda likabadilika kufuatia hatua ya serikali kutangaza kufunguliwa kwa shule hivi karibuni. Daniel Kariuki, runinga ya Switch. Thank you so much, Aziri. That was my last question. Thank you, my brother. Thank you and welcome again. Asante sana Daniel Kariuki kwa taarifa hiyo. Mahafala waliohitimu kwa ngazi mbalimbali za elimu kutoka vyuo vikuu wamefanikiwa kuhitimu masomo yao licha ya kuathiriwa na janga la corona. Ingawa janga hili limelemaza mfumo wa elimu, mtandao umestawisha ndoto zao. Jana zaidi ya mahafala 2800 wamefuzu kwa ujuzi wa kozi mbalimbali kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi kupitia mtandaoni, wengi wakitazama hotuba ya kuhitimu kupitia runinga au kwenye simu wakiwa nyumbani. Mfumo wa
sherehe ambao si ule wa kawaida, lakini bila shaka ambao umewawezesha kujihami wanapokwenda kutafuta kazi. Graduated from the University of Nairobi, virtually. Even though we were not there with our colleagues, but I'm happy I can urge my colleagues that it doesn't matter whether you wear the gown or what, but what matters is to have that certificate and those transcripts. For me, I'm fortunate enough that I'm graduating physically, even though everyone else is graduating virtually. Courtesy of being part of the ICT team that is organizing this, that is behind the scenes working on the technical to ensure everyone at home can watch. I've been fortunate enough to be graduating physically, yes. And so very, very excited to apply the knowledge I have to the world. It's always important to know that you went to school. It's always important to know, even when you're doing consultancy, that you have the right papers. So I really would like to thank the University of Nairobi for giving us this opportunity to graduate. Mtazamaji, wakati mwingine ugumu wa maisha hutupelekea kufanya maamuzi ambayo kamwe hayakuwepo katika mawazo yetu. Evelyn Kwamboka mwenye umri wa miaka 17, mshonaji viatu, ni binti aliyeamua kupambana na maisha liwe liwalo. Mwanahabari wetu Fatma Ngwena alimtembelea katika eneo la mradi eneo bunge la Embakasi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwa muda mrefu sasa, kazi ya ushonaji viatu au fundi wa viatu imekuwa ikichukuliwa kama kazi inayofanywa na waume tu katika jamii. Walakin, maisha yangekuwaje bila mabadiliko? Evelyn Kwamboka mwenye umri wa miaka 17 katika eneo la mradi eneo bunge la Embakasi ni fundi wa kushona viatu mahiri mno katika eneo hili. Kwamboka alianza biashara hii rasmi mwezi Machi mwaka huu baada ya kufungwa kwa taasisi za elimu kote nchini kutokana na janga la corona, na amekuwa akisaidiana na dadake mdogo. Yaani haukuwa na hiyo trust ya kuniachia kiatu ni washone, maybe tena ni kiatu ya ofisi, kamera, lakini nilianza tu kuzoea, ninamwambia mimi ndio fundi, lakini ilikuwa saa nyingine walikuwa wana push nini yangu chini. Watatuvu hutatua. Kwamboka aliamua kuifanya biashara hii ili kumsaidia babake ambaye ni mchuuzi wa maji mtaani, ili kupata njia mbadala ya kujitafutia riziki. Kwa upande wake, John ambaye ni babake Kwamboka anajivunia kuwa na binti mjasiriamali kama Kwamboka na amemsifu kuwa binti mkakamavu na mwenye bidii katika masomo yake. Sema yenyewe maisha ni ngumu. Papa wenye ambao korona imekuwa na pesa haionekani, wacha nikae pale, hebu jaribu na wewe kwenda hata kiparua yoyote ndio tuweze kupata angalau ka kitu kidogo, shule kifunguliwa ndio niweze kurudi kwa shule. Tumejaribu lakini maisha imekuwa ngumu. Korona imesiti, maisha imekuwa mbaya. Sasa tunahangaika pole pole, lakini ile kitu tunapata kidogo tunashukuru. Kwamboka amekuwa akipenda kazi yake hii ya kushona viatu ambayo anasema humuingizia kipato cha shilingi 1500 kwa kutwa, haswa siku za wikendi. Kama isa kushona viatu is a hustle, ni kama tu mtu mwenye anaenda ofisi pia si ati anaenda kukaa na hustle. Na then hapa naona at least life ni poa juu unazoeana na watu, si umefungiwa huko. Mimi niliona tu hapa iko sawa. Huku serikali ikipanga kufungua shule mwezi ujao, Kwamboka hana mpango wa kuacha kazi yake hii, kwani ndio humsaidia kukidhi mahitaji yake, ikilinganishwa kwamba yeye ni binti anayelelewa na baba pekee. Watu wanatoka pipeline wanakuja hapa wanasonewa viatu, huwa tunapeana by the way, huwa wanatusaidia. Kaa niko busy wanamuita namwambia nichukulie kiatu nisonee za watoto wangu, wananisonea hivyo. Mtazamaji, kutokana na maoni hayo kutoka kwa majirani zake Evelyn Kwamboka, ni dhihirisho tosha kwamba kazi yake ni safi. Kwake yeye ni kazi bora na si bora kazi tu, na ni dhihirisho tosha kwamba Evelyn Kwamboka ni mwanamke bomba aliyemchanga anahitaji kushikwa mkono. Fatma Ngwena, Switch TV.
Asante sana Fatma Ngwena kwa taarifa hiyo. Bila shaka Evelyn Kwamboka, ni taarifa ya kutia moyo kutoka kwake hiyo, na tunafaa kuiga mfano kama wake. Mtazamaji, naarifu muda wangu umekwisha. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi nasema shukrani sana kwa kuungana nasi hadi tamati. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Tracy Dorcas. Mida saa 10 alasiri nitakuwa papa hapa ni kujuze kuhusiana na mambo yanayoibuka kuhusiana na janga la corona kote ulimwenguni. Usikose, uwe na mchana mwema.